Hello, everybody again. Вітаємо знову всіх. I hope that other listeners will join us in the next couple of minutes. Я сподіваюся, що інші слухачі приєднаються до нас у наступні пару хвилин. Meanwhile, I know that Sofia can show us again her scary painting and drawing. Софія покаже нам ще раз свою страшнючу картину. Can you, Sofia? Можна? Yes. Happy Halloween. That was really scary. Oh, Дуже Zlata is страшно. back. Welcome back, Zlata. Вітаємо знову, Злато. Very, Let me very, rename very you beautiful again. and scary because you make such a nice picture. But this is not scary. No, that's peaceful, right? Це не дуже страшна, вона трошки мирна, така картинка. Yeah. She is flying to the moon because everyone thinks that moon is out of cheese. Цей кажанчик літає понад місяцем, бо всі думають, що місяць зроблений із сиру. And because it's like a bat, it's like летюча миша на українській in Ukrainian, and it's like a mouse that can fly. Oh. Yeah, sometimes we call it the flying mouse. Or ми також в українській мові називаємо їх кажан, another name for the bat, Yeah. кажан, or another name is lilik. 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 Летюча, Yeah. летючий кажан. Або Yeah, летюча миша. yeah. And sometimes it's flying mouse. Ooh. Летюча миша. Flying mouse where? And a dragon. Ми сьогодні, може, намалюємо такого дракончика з Софією. Not as scary as this dragon. This dragon's scarier. Oh, yeah. Цей дракончик трошки виглядає страшніше, but we will see. I got to tell you that I've got this book. It's like we are drawing dragons. It's in Russian. Написано як а можна питання до Софії? Я, Женю, прошу, ваше питання. Це книжка як сова дракона. Так. Yeah, so that's the handbook, how to draw dragons. Yeah, that's And- beautiful. That's And a I think that fun. the authors were from some English-speaking country as well. Maybe this book was translated from English. Maybe Nico Hansen or something. I think it's Да, я бачу, шкода. So Zlata says that something, for some reason, she's kicked out. Окей, Злато, я зараз зупиню вам відео, може це полегшить ситуацію. I will stop video from Zlata, maybe it will help. Okay, Do we start our story now I that think, yeah, maybe we can. Zlata won't be kicked out anymore? Yeah, I think that we can start with which books should we start? With the ghosties or with the dragon book? Well, we can draw ghosts. I don't know. Maybe because Sofia might show us how to make the dragon, we should start with the dragon. But we can Okay. also have, So I don't we know. will have some. Добре, давайте тоді почнемо з драконячої. I'm sorry. У вас багато підключаться обично, а це сьогодні нас ще стільки двоє. Yeah, usually we have lots of children and only 3 of you we have today. Unfortunately, maybe the week was really hard for other kids and they want to have their time to rest. Можливо, цей тиждень був дуже складним для інших і вони хочуть трошки відпочити. That's okay, I think.
they can hear this later and watch it from YouTube. Вони That's можуть true. послухати пізніше і подивитися з YouTube. Okay, So let's start. Marianna, do we start with the dragon book or Let's start with the dragon book. Давайте почнемо з книжки про дракона. There it is. Ось така книжка. So this book is called The Yin-Yang Sisters and the Dragon Frightful. Ця книга називається «Сестри Інь-Ян і страшний, найстрашніший дракон». By Nancy Tupper Ling with pictures, illustrations by Andrea Offerman. Написала цю книжку Ненсі Таппер Лін, а картинки намалювала Андреа Оферман. All right, let's get started. This is a good story. Така велика і гарна історія. Давайте починати. Whoa, that everything can be seen. There's a long book today. How's Yeah. that? Okay. I think that's okay. Я думаю, що зараз видно дуже добре. Thank you, Marianna. The villagers of Wu lived in fear of the dragon Frightful. His shadow wrapped around their town. His claws dug into their land. And when he snored, their houses shook like grains of rice. Just when it seemed things couldn't get any worse, they did. Село у селищі Ву. Всі мешканці жили у страху перед величезним, найстрашнішим драконом. Його тінь огортала їхнє селище, а його кігті вгризалися у їхні поля. А коли він хропів, то будиночки їхні стригалися, мов зернятка рису. І коли вже здавалося, що нічого не може бути гіршим, гірше таки стало. One hot summer day, Frightful stretched his scaly body all the way across the Dantat Bridge, and there he stayed. To reach the market, the villagers now had to trudge over 2 high hills and across another long bridge. On that very day, the Lee twins were born. Baba and Mama were doubly happy, and so was Mama's sister, Yi-Yi. Одного спекотного літнього дня дракон найстрашніший витягнувся уздовж великого мосту Дантат і залишився спати там. Тепер для того, щоб дістатися ринку, селянам доводилося проходити по 2 величезних пагорбах та ще й іншому довжелезному мосту. І саме в цей день народилися у сім'ї Лі двійнята. Мама і тато були подвійно щасливі. І такою щасливою була сестра мами Її. When their wise auntie peered into their crib, baby Wei opened her eyes and raised her fist first. Baby May closed her eyes and sucked her thumb. Just like yin and yang, 2 are stronger than 1, Yi-Yi said. Together you'll grow to fight that dragon. І коли їхня мудра тітонька подивилася у колиску, то маленька Вей відкрила оченятка і підняла вгору кулачок. А маленька Мей закрила оченятка і почала смоктати пальчик. О, ви просто як інь і ян. Ви вдвох сильніші, ніж поодинці, сказала її. І ви разом виростете і подолаєте того дракона. Years went by and no one could frighten that dragon away until, well, I'll scare him, Wei said when she turned 5 years old. She liked to swing from tall trees and fly her kite on the very top of Hunan Mountain. Not me,
May shook her head. She liked to wrap dumplings and fold paper lilies. Коли пройшло декілька років, ніхто досі не міг відлякати того дракона, аж поки я його відлякаю, сказала Вей, коли їй виповнилося 5. Їй подобалося кататися на високих гілках дерев та запускати свого повітряного змія із найвищої гори Хунан. О, я ні, здригнулася Мей. Їй більше подобалося ліпити вареники і складати папір у латаття. After dinner, Wei looked around at her family. They were so tired from climbing the 2 high hills and crossing the long bridge every day. That dragon won't stop us anymore, Wei cried, and she stomped out the door. Після вечері Вей подивилася довкола себе на всіх своїх родичів. Вони були дуже втомлені від того, що їм доводилось видиратись на 2 високі пагорби, а потім переходити по довжелезному мосту кожного дня. «О, цей дракон більше не зупинить нас!» – закричала Вей. І тоді вона вийшла, тупаючи ногами за двері. May felt oozy all over. Frightful the dragon could singe them with one fiery puff. Still they were sisters. They stuck together. Let me pass, Wei shouted at Frightful, and then she stuck out her tongue. Frightful took one long, steamy breath, ready to blow Wei back home. Мей відчула, як у неї пішли дрижаки по тілу. О, цей найстрашніший дракон міг би спопелити їх одним великим страшним подихом. Але все одно вони були сестри, і вони всюди були разом. «Ану, пропусти мене!» – закричала Вей на страшного дракона. А тоді вона показала йому язика. Найстрашніший дракон вдихнув, а потім сильно вже хотів видихнути, щоб відправити Вей назад до її дому. Look, look! May pointed at the evening clouds. It's a spotted dotted phoenix! When Frightful looked up, May pulled her sister away. Please, May begged, don't do that again. Wei hugged her sister. You saved me, she said. And things in the village went back to normal. Oh, but how the villagers still wished someone to frighten that dragon. «Дивись, дивись!» – Мей вказала пальцем на високі вечірні хмаринки. «Там летить плямистий крапчастий фенікс!» І коли найстрашніший дракон подивився вгору, Мей відтягнула сестру геть. «Будь ласочка!» – попрохала Мей. «Ніколи більше так не роби!» Вей обійняла свою сестру. «Ти мене врятувала!» – сказала вона. І справи у селі знов пішли, як були. Але як же селяни продовжували хотіти, щоб хто-небудь відлякав того дракона геть. On their next birthday, Yi said, like the harvest and budding moons, together they'll scare that dragon away. Yes, yes, said Wei. She began to think of a plan. Oh, not me, said May. He's far too frightful. That night, May dreamed that Frightful set their town on fire. When she woke up,
She had an idea. Наступного дня народження її сказала: «О, ви як місяць осінній і місяць весняний, ви разом відлякаєте того дракона геть». «Так, так», – сказала Вей і почала думати і планувати. «О, ні, не я», – сказала Мей, «він надто страшний». Тої ночі Мей наснилося, що страшний, найстрашніший дракон спалив їхнє місто вщент. І тоді вона прокинулась, і в неї зародилася ідея. May worked all day at Master Long's metal shop. When she was done, she smiled. Her invention was perfect for someone brave like Wei. Just then, Wei ran past the door. Wait, wait, May called. Take this. But she was too late. Wei was headed toward the Dan-Tat Bridge. Oh, May felt oozy all over. Still, they were sisters. They stuck together. Тоді Мей цілий день працювала у кузні мастера Лонга. Коли вона закінчила, то всміхнулася. Її винахід був ідеальним для когось такого ж сміливого, як її сестра Вей. І саме в ту мить Вей пробігла повз двері кузні. «Чекай, чекай!» – закричала Мей. «Візьми-но!» Але вона спізнилася. Вей уже побігла аж до мосту Дан-Тат. Мей знову вхопили дрижаки. Однак вони були сестри. Вони все робили разом. Ooh. Frightful stood between the twins and poor Baba, their father. The dragon was big and stinky. He could swallow them with one gulp. Let him pass, dragon, Wei said, throwing a handful of hot peppers right into Frightful's nose. Frightful sniffed. Найстрашніший дракон стояв отам між двійнятами і бідним татом. Дракон був величезним і смердючим. Він міг би їх ковтнути одним великим ковтком. «Ану, пропусти на нашого тата!» – закричала Вей і кинула в дракона повною жменею гострих перців. – почав було задихатися дракон. May grabbed her sister's hand. Quick, quick, jump under here, she said. Shoo! Frightful sneezed. Please, May said, don't do that anymore. Wei hugged her sister. You saved me again, she said. The villagers were talking now. Could the sisters really frighten the dragon? Мей схопила сестру за руку. «Швиденько стрибай сюди!» – сказала вона. «Чхи!» – чхнув найстрашніший дракон. «Будь ласка», – сказала Мей, – «не роби так більше ніколи». Вей обійняла сестру. «Ти знову врятувала мене», – сказала вона. Тепер селяни почали говорити між собою. Чи зможуть сестри насправді відлякати того дракона? On their next birthday, Yi said, like the bamboo and the birch tree, together they will scare the dragon away. Of course, said Wei as she ran to her kung fu lesson. Not me, said May. She headed to Madame Liu's library. May said, reading a book. I never knew that. This could help someone brave like Wei. Наступного дня народження тітонька її сказала: «Ви, як бамбук і берізка, разом відлякаєте отого дракона». «Ну, звісно», – сказала Вей і побігла на свої уроки кунг-фу. «О, ні, я ні», – сказала Мей.
і пішла до бібліотеки мадам Лю. Сказала Мей, от цього я ніколи не знала. Це могло би допомогти комусь такому ж сміливому, як моя сестра Вей. The next morning, the sisters climbed the 2 hills and crossed the long bridge to the market. And they crossed the long bridge and climbed the 2 high hills to get back home. They were exhausted. Then Wei saw Frightful. She headed right over to him and pow! She flip-flopped that dragon with her best kung fu. Наступного ранку сестри видерлись на 2 височезні пагорби і перейшли по мосту, щоб дістатися до ринку. Коли вони переходили той міст і здидирались на 2 високі пагорби назад, вони були дуже втомлені. І після того Вей побачила страшного дракона. Вона підійшла до нього впритул і бем! Бамкнула його своїм капцем прямо в ніс зі своїм найкращим рухом кунг-фу. Frightful wrapped his tail around Wei and swung her high into the air. The whole village stared in silence. No one moved. Mei knew she was going to have to do something brave. And so she swallowed her oozy feeling and she said, "Put her down, dragon." But no one heard her. "Put her down." She tried again. Frightful didn't even blink. Mei took a deep breath. "Put her down and let us pass," she shouted. Страшний дракон огорнув хвостом Вей і підняв її високо вгору. Усі селяни витріщилися у тиші. Ніхто не смів навіть поворухнутися. Мей знала, що їй потрібно зробити щось дуже сміливе. Тож вона проковтнула свої дрижаки і закричала: "Ану, постав її назад!" Ніхто її не почув. "Постав її назад!" спробувала вона ще раз. Але дракон навіть оком не змигнув. Тоді Мей набрала побільше повітря в легені і закричала: "Постав її назад і пропусти нас!" "No way," said Frightful. "Well, why not?" shouted Mei. Frightful paused. He'd never been asked that question before. Because I'm a scary dragon, that's why." "But everyone knows dragons are sweet," Mei said. "See, it says so right here. All you need is a sticky bun now and then." "I do?" Frightful asked. "Of course," Mei replied. And with that, she pulled 5 of Chef Wu's famous buns out of her pocket. Frightful licked the buns right out of her hand. "Ані в жодному разі не опущу її", сказав страшний дракон. "А чому ні?" закричала Мей. Страшний дракон на мить зупинився. Його ще ніхто ніколи ось цього не запитував. Ну, тому що я страшний дракон, ось чому. "Та всі знають, що дракони насправді дуже милі", сказала Мей. "Дивися, ось тут про це написано. Єдине, що тобі потрібно, це солодкий пиріжок, коли-неколи." "Справді?" здивувався страшний дракон. "Та звісно ж", відповіла Мей. І з цими словами вона витягла у себе з кишені 5 солодких пиріжків від шефа Ву. І страшний дракон злизав їх в ту ж мить прямо з її долоньки.
Then that dragon smiled the happiest, stickiest smile the villagers had ever seen. And he let everyone pass over the Dan-Tat Bridge. You did it, the villagers cried. You made our dragon happy. May and Wei smiled. І тоді дракон всміхнувся найсолодшою усмішкою і пропустив усіх селян, яких бачив. І тоді всі закричали: «Ура! Тобі вдалося! Вам вдалося зробити дракона щасливим!» Мей і Вей теж посміхнулися. With a little yin, said Wei, and a little yang, said Mei. Together we make a perfect pair. And to this day, the villagers bring treats to that sticky bun dragon, for Frightful is now most delightful. Ось так, трошки Іню, сказала Вей, і трошки Яну, відповіла Мей. Ми разом ідеальна пара. І відтоді аж до сьогодні селяни приносять смаколики цьому дракону, який полюбляє пиріжки. Бо тепер найстрашніший дракон став наймилішим драконом. And that is the end. І це кінець нашої історії. I see that Sofia has a hand up for a long time. Я бачу, що Софія має підняту руку вже дуже довго. Прошу, Софія. Where is the dad? Where is their dad? Де їхній тато? So, in the story, Baba means dad. No, in the picture when the dragon is up too. I Ah, didn't saw him. Hey, I'm Okay. gonna put it again. на сторінці, де дракон чхав, там не видно, де ж там був тато. Well, You know maybe... what? I was looking for him too with the achu part. So I think the dad might be over here on this side of the bridge. Ага, можливо, тут, на цій Ага. картинці, тато на іншому боці мосту. Аж он там крихітний такий. It's a man who's holding things on his shoulders. Ось там є чоловік, який несе якісь речі на коромислі на своїх плечах. Okay. Then when he achus, you can't see the dad anymore. So it's just the Так. it's just the sneeze part. А коли дракон чхає, то там більше нікого не видно. Видно лише, що він чхає і що дівчатка заховалися. And then what's the invention? А ну, що ж це за винахід такий придумала Мей? An umbrella? Так, це схоже на парасольку. But it's not an ordinary umbrella. No, what Then makes it special, everybody? Що зробило цю парасольку такою особливою, як ви думаєте? It's out of metal. I think It's so. a metal umbrella. I think Sophia it is because she made it in a metal shop. Так, схоже, що це металева, і Софія, і Ірина сказали правильно, що ця парасолька зроблена з металу, бо її зробили в кузні. And why would you want a metal umbrella? А чому би нам You хотілося, fight the dragon. щоб в нас була металева парасолька, якщо ми йдемо полювати на дракону? Because the dragon can just breathe with fire. Так, тому що дракон видихає вогонь, а метал може нас трішки захистити. Or Yeah. ice. We can put some ice in there. Interesting. Oh, a Ірина, dragon can breathe ice. oh, some dragons can breathe out ice. Так, деякі дракони можуть видихати лід. Oh, So yeah, we have a lot of modern dragon species, like more modern than thousands years ago. У нас є декілька видів драконів, які придумали нещодавно, не тисячі років тому. And these dragons can breathe all sorts of things, like fire and ice, and sometimes poisonous gas or
Anything else that we can imagine? Or even they can be like a toothless. They can hide their tooth. Так, деякі дракони можуть, сучасні дракони, яких ми придумали зараз, вони можуть видихати різні штуки. І вогонь, і лід, і, можливо, якісь гази отруйні, і навіть ховати свої зуби, як показує Софія. Yeah. Irina has had her hand up. Так, прошу, Ірино. Мені кажеться, що метал не захистить від вогня дракона, тому що залізо може просто розплавитися. So Irina says that not every metal can protect us from dragon's fire, because the regular iron can just melt down from dragon breath. Yeah, that's true. Це правда. Може розтанути, розплавитися метал звичайний. Можно зарить там еще какой-то такой металл, который долго, который может выдерживать даже больше, чем температура в огне дракона. So maybe they need to use some other material that is more fire protecting than regular metal. Прошу, Женю, ви теж хочете? So I have a question, Marianna, for the kids. А є вогонь синій і обичний, а який і цей дракон плював червоним огнем. Yeah, Zhenya says that sometimes we have fire of different colors, like there's a regular fire or a blue fire. And this dragon, he spawned red fire, I think. Was his fire breath of red color? Yeah. Yeah, так, справді він дихав червоним вогнем. І я знаю, що Катрін хоче щось запитати. Yes, Katharine, you have some question as well, I think. Oh, I'm going to ask you to ask the children if one of the sisters could beat the dragon. One. Катрін хотіла запитати, чи, як ви думаєте, чи міг би хтось іще побороти дракона? Mia. So, Katharine, you're asking who actually beat the dragon, or who of our kids could beat this dragon? No, my question is, could May do it all by herself? Oh, okay. Could Wei do it all by herself? Як ви думаєте, чи змогла би Мей сама побороти дракона, або Вей сама побороти дракона? Мей могла би сама. Окей, so Wei and May need each other to do чи it. може Мей і Вей справді потрібно було працювати вдвох як команда? Maybe they need to do this. Так, Можна? можливо. Так, прошу, Ірино. Если что, я извиняюсь, не Ирина, а Виталина, это мне просто Так. мама подписала. Ну, у нее, я сейчас не на компьютере. Так, так. Це може їм треба не по отдельності, типу, а разом, типу, мені кажеться, одна дівчина чи одна чи друга не могла би поодинці. Yeah, it looks like they could not beat the dragon separately, but they needed to work together as a team. Схоже, що їм справді треба було працювати вдвох як команді, а не поодинці. And they had different skills. Так, і в них були One різні... sister was more brave and the other sister was more thoughtful. В них були різні найкращі якості. Одна дівчинка була більш сміливою, а інша більше приділяла часу роздумам. So together they were brave and thoughtful. Разом вони були одночасно і сміливі, і такі, що достатньо довго роздумували над своїм. But I would say that Wei planned her attack when she was 6. Her second attempt, it was a planned thing.
So she had some thoughts about how to deal with dragon too. Я би сказала, що коли їм було 6 років, то Вей спланувала, як вона буде боротися з драконом. Тож в неї теж були якісь думки, якісь роздуми, як же вона поборить. However, she was trying to beat the dragon with her skills only. Однак вона намагалася побороти дракона виключно зі своїми найкращими якостями. Maybe that's because May always said, like, no, I will not deal with this dragon. No, not me. Можливо, тому що Мей щоразу казала, ні, я не буду, не хочу з цим драконом мати ніякої справи. We have more kids today. До нас ще приєднується сьогодні. Okay, should we start our drawing lesson? Чи ми почнемо наш урок малювання зараз? Sophia, would you like to lead us? Софія, чи ви Yes. хочете нас навчити малювати цього дракончика? Давайте тоді, я So you поставлю can нас. take pencils or markers, just a pencil and a white pencil to make some good things. Мгм. Нам можна взяти олівці або маркери, або фломастери, і нам потрібен буде кольоровий олівець і білий, щоб розмалювати очі. Okay, take it away, Sophia. So first of all, we are drawing Найперше ми малюємо що? like we are drawing a blue. Ми маємо Ага. намалювати якусь таку закарлючку, Y. схожу на букву Y. Okay, На we букву start with a Y. Y. Окей. On the center Десь по центру. Окей. or upper. Або трошки вище, ніж по центру. Then we are drawing like half circle and one more half circle. Тоді ми внизу малюємо половинки кружечків з одного боку та з іншого. Or like little letters U. Або як маленькі Yeah. літери U. So now we are drawing eyes Тепер and we need to make like a U upside down. Тепер ми малюємо очі, наче ми малюємо букву Ю догори ногами. Now we will match it. Так, тепер ми маємо поєднати знизу їх. Something like this. І вийде щось подібне до ось таких половинок овалу. Like Коротше, half в мене таке ovals. ще. Ну, прикольно. And we are drawing little blue circles. Що ти хотів на І потім ми зробимо ще там якісь кружечки всередині. They'll look like this. First of all. Вони будуть як такі очі. And now like this. І тепер відблиски в очах. Now we're drawing a little bit of head. Тепер знизу ми малюємо велику дугу, як підборіддя, низ нашої голови. And then we are closing it. І поєднуємо згори так, щоб це була рівна голова.
Now we're drawing this cute thing. Ага, тепер ми з двох боків від голови малюємо ріжки. Софія, can we draw whatever horns we like, or should they be like half a moon croissant? You can draw them however you like. Ми можемо намалювати такі ріжки, як нам хочеться, але ми можемо їх намалювати як половинки півмісяця. Like quarter of the moon. Not half moon, but quarter of the moon. Не як півмісяць, а як чвертка місяця. Ooh. Now we're drawing this half, 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 and half, half, half. Тепер ми малюємо як вусики. And we're trying to close them. І намагаємося їх між собою теж поєднати. Oh, The how do we first close? one looks like this. Окей, вони мають поєднатися з ріжками, маленькими дугами. Окей. So it looks like gills. Воно виглядає, наче це зябра. Yeah. Now we're drawing a little ones. Right here, if you want to. І тепер ми можемо ще внизу на підборіддячку намалювати малесенькі ріжки для того, щоб додати трошки якихось деталей. I don't know if you want to do this, you can make something like this right here. Ми можемо зробити декорацію також на його основних високих рогах, зробити їх такими, наче вони, як мушельки, ростуть з спіралькою. Now we are drawing body. Тепер будемо малювати тіло. Oh, Katrina, I think you need another piece of paper. You can tell. Yeah, your dragon head is What? taking more than a half of this paper. Ваша драконяча голова Wow. займає більше, I'm ніж gonna have половину. the big-headed dragon. Yeah. It's a special type. Or maybe it is closer to the camera with like up close head and far away tail. Можливо, він дивиться Yeah. прямо в камеру своїм лицем, а Dragon хвостик scares you далеко. with its big fat face. Окей. Now we are drawing this, like a Ух ти. Ми робимо Мгм. тіло, приміряємося і малюємо дві палички донизу, трошки скривлені, а потім внизу такі, як би їх назвати? Софія, how do you call this, like, I don't know, little hooks for feet? Ми малюємо як два гачечки, там, де будуть ніжки дракона. Yeah. It looks like you, and then elongated down there. Ми як малюємо знову дві букви англійські U, і потім продовжуємо ці рисочки по підлозі. let's look. We are not closing it. Ага, Це але ми ще їх не поєднуємо, залишаємо простір внизу. Good direction, Sophia. We're not closing it. Now we're drawing them to the shoulder. Ага, тепер ми приєднуємо їх аж туди нагору до плечей. Mine is a little odd. Now we're drawing spikes. Тепер ми малюємо як маленькі гострячки. I like those. Now we're putting here 4 dots. Тепер ми малюємо посередині в нього на животику 4 крапочки. Вздовж. Від верху до низу.
it will look like this. І ми можемо їх поєднати із передніми лапками такими перевернутими буквами Ю або перевернутими дугами. Now we are drawing half circles. Ага, тепер ми знизу поєднали там, де його животик закінчується, а ніби з обох боків ззаду домальовуємо ще половинки кружечків, там, де його задні лапи. So, are they dragon knees? Це драконячі колінця виходять? Yeah. Okay. So we have head, shoulders, knees, and thumbs. Almost toes. У нас є голова, плечі, колінця і пальчики на руках. Ну, майже як на ногах. Now we are drawing these U's. Тепер ми знову малюємо такі гострячки, як його пальчики на ногах. Now we are drawing toes. So we have head, shoulders, knees, and toes. Тепер у нас є голова, плечі, колінця і пальці на ногах. Now you can choose a side, and you're making this line. Тепер з одного боку, з якого нам хочеться, ми малюємо трошки вигнуто догори лінію. Yeah, a tail. And we're drawing one more line to make it more. І ще одну лінію від верхньої крапочки попередньої вниз до ніжки нашого дракона. Це буде хвостик. Now we are halving it. Тепер ми малюємо посередині ще одну лінію там. And spikes again. І знову малюємо на верхній частині гострячки, а знизу можемо намалювати смужечки. Again spikes. І тепер ми можемо прикрасити його голову маленькими ріжками. And Ну, красивий, конечно. Are we done? Ми вже зробили його. now we can color it. І тепер можна його розмалювати. That was a very good Щось drawing. я ще хотів сказати насчет цього дракончика. Так, He's good, cute, lovely. It's a cute, Всьо. lovely dragon. It is a cute, Ну, lovely да. pet. Дуже Хотів милий зараз дракон. сказати, Угу. хотів зараз сказати, що я зараз тільки йду додому, тому що хочу теж вас чомусь навчити, як і Софії. Тільки, дивіться, вона вчить нас малювати щось. Я от Так. зараз хочу попробувати вдома, прийду теж, типа там, Ага. попробую, як вона зробити. Можу навчити там, наприклад, якщо в когось телефон Xiaomi, либо Samsung, як создавати, типа там, аккаунт Google, або Galaxy аккаунт, якщо Samsung, Да. або як коли Apple аккаунт, якщо
Apple Edit, це типу як що, iPhone, iOS. Окей. Я Либо думаю, як їх обновляти. Я Либо думаю, можна... Артеме, це ми наступного разу зробимо, добре? Бо зараз у нас є час на одну книжку і, в принципі, все. So Artem says that he could teach us to do some stuff on the phone. If we have Android phone, how to do the Google account on the phone. And if we have an Apple phone, how to make an Apple account. But I think that we will do this next time because today we have just enough time for our second book. Do you think we have time for our second book? Or maybe we do not have time for a second book. Oopsies. Можливо, навіть на другу книжку немає часу. But maybe we have just a little bit of time to talk about different scary creatures that we have in Ukraine. Може, в нас є трішки часу, щоб подумати про страшних істот, які бувають в Україні. So that's not the actual scary creatures, but the imaginative from the folk tales. Before we do that, let's give Sofia a thank you. О, та, перш ніж ми почнемо, ми скажемо дякуємо Софії. Thank you, Софія. Дякуємо тобі. Дуже дякуємо за такий гарний урок малювання. Sofia, she went to a lot of trouble to teach us to make a dragon. Так, Софія сьогодні дуже-дуже постаралася навчити нас такого малювати дракончика. I will see if I have any other coloring pencils here. Подивлюся зараз, чи є в мене ще. Можна дещо спитати? Yeah, I want to hear about the Ukrainian scary things. Катрін каже, що їй було би цікаво почути, які бувають страшні істоти придумані в Україні, вигадані. Можна питання? Так, ще є питання. There's one question more. Прошу. Я намалювала, тому що я просто збираюся на дачу, ми зараз поїдемо. Добре. Ось, я намалюю на вихідних дракончика, тільки трошки іншого. That's okay. That's totally fine. Віталіна, Віталіна says that she didn't draw right now because they are getting ready to go other places, but she will draw it next time when she will be able to. Так, прошу. Здесь може правильно сказати countryside. Oh, to the countryside. Yeah, probably. Very good. А друге, те, що я хотіла сказати, що про істот України, страшні істоти в Україні, такі реальні є. Взорвалася станція, і радіація, це було біля Києва, не пам'ятаю де саме, але це було біля Києва. Це було ще це, було в 90-х роках. І там ще є трошки радіації, туди не можна ходити. І там є такі тварини, оці лисиці з 9 хвостами. Okay. Собаки. Can I translate this part? Yes. Okay, so Vitalina says that in Ukraine we had this Chernobyl disaster, when the nuclear plant blowed up, and we had lots of radiation around Kyiv in 1986. Це було в 1986 році. And since then, we have lots of folk tales about the different creatures that are lurking around this nuclear power plant, like fox with 2 tails or other stuff. And some of these are just rumors. Деякі з цих просто вигадки, but some could be really true. Деякі можуть бути справжніми. And what can we say about our modern invented creatures? Що можемо сказати про сучасних вигаданих істот? I know that we have this little cotton, бавовнятко, like a modern thing.
Ой, And у the мене shell is є green. така- Ви знаєте про бавовнятко? Так, No. я можу показати, в мене є така іграшка, десь вона. Ой, вона не впала. It looks like Vitalina can show us the little cotton or bavovnyatko. That's the one of the most recent folktale creatures of Ukraine. Одне з найсвіжіших таких вигаданих істот України. Is it the... Yeah, it looks like little cotton. Воно виглядає як бавовнятко. It looks like a dragon a little bit. Схоже трошки на дракона. Dragon, yeah. Maybe it is a dragon? Maybe it is a sort of dragon. And Katharine, do you know what is the backstory of Little Cotton? No? Oh, Yeah, that's a really interesting one. Дуже цікава it's a історія про fire. бавовнятко. Віталіна, It's a fire. ви хочете розказати про бавовнятко? Yes. В нього є частини, таку як би не знаю. Це на крильцях, на хвості більше, та як обруч. Ось такі штучки. Не знаю, як це називається. Це як маленький вогонь? Да. Отакі і на крильцях. Aha, so he has a little bit of fire on his wings, on the tip of his tail, and also the fiery spikes on his head. І в And очах. we call it little cotton because it was a mistranslation from Russian to Ukrainian. So in Russian, they have the word chlapok that could be read like chlopak. And when they translate it, they choose the second one. And chlapok would be loud clap, chlopak would be cotton. And they said that somewhere it was a loud clap, they would like to say, a loud clap for explosion on the territory of occupied territory or some like somewhere where they collected weapons and stuff. But they translated it like there was little cotton on this place and this place got fire. And Ukrainians got this idea really quick, picked this up and created this invented creature, little cotton. In the night, little cotton creeps to the enemy places and fires them up. And you mean he shoots flames? Yes, he has some flames and sparks. So our little cotton is protecting Ukrainians because yes, he can make all the, so to say, loud claps on the enemy's territory. Oh, And that's all because of the mistranslated things. that's such a neat story. I love that. Yeah. And then how many generations of children now know about Little Cotton? Many. It's just last year thing. So It's new. they used this mistranslation in 2022. And that was the birth year of this little cotton creature. Oh, how cute. And did she have an actual little stuffed animal of Little Cotton? Yes, and now we have lots of merch with little cotton. Зараз у нас є дуже багато з бавовнятком різних товарів. Like we have stuffed animals. I think we can have pictures of little cotton. We can have stories with little cotton and even maybe postal stamps with little cotton. У нас зараз, можливо, є і іграшки, і історії, і картини, і може навіть поштові марки з маленьким бавовнятком. And I think that Vitalina wants to say something again. Прошу, Vitalina. Vitalina? Let me ask you. Ой, Oh. Перепрошую. та нічого. Мене було, по-перше, вибило, а по-друге, мені кажеться, що бавовнятко трошки схоже на того дракончика, якого ми намалювали.
Yeah, Щоб so його, this щоб його little cotton вбили, looks a little bit like the dragon that we drew. щоб його в білий розкрасити, вообще буде прекрасно. Yeah, usually the little cotton Well, is to make of him white white. color. White, like cotton Yes. can be white. Yes, white like cotton, or like the fumes, or I forgot again. The thing Steam? that we have after the fire. Oh, ashes. А The може ти ashes. його, Yes. Софія, а може ти його ось так от, типу, розкрасиш, як бавовнятком? Oh, is that little cotton right there? Я думаю, Yes, that's the little якось cotton. варіант. Oh, Я Vitalina, думаю, hold up якось the little робити. cotton. Oh, that's very cute, little cotton. Yeah, and I think that our future generations will have new fairy tales with little cotton as a main character. Я думаю, що наступні покоління, в них будуть казки із маленьким бавовнятком як одним із героїв. Thank you, Vitalina. Дякуємо, Prepared Віталіна. Little cotton for us. Будь ласка. Гей. Okay, and do we have any dragons in Ukrainian folk stories that are really, really old? Чи є в нас якісь дракони в дуже-дуже старих історіях? Може, хтось хоче про них розказати? Do you know this? Може, Софія хоче? А, Софія, ви хочете розказати, чи в нас в українських історіях старих були дракони? I wanted to say that I will draw this dragon white and with orange dots. Угу. Може, дракончик буде білий із оранжевими крапочками? Ah, that's a good one. Good one, Sophia. От. Це. В нього є такі ж рожки, як, ну, схожі. Дуже як, типу, ці зябри, як ми Угу. намалювали. Їх можна в такі кольори розфарбувати. Yeah, his gills and his horns are also colored, so we can color our little dragon in gills and horns with these colors. So I have this dragon. I found another blue color Oh, and pretty. added a little bit of blue to my wild watermelon crayon. Very pretty. А можна дещо сказати? Ah, similar colors to Sophia. I will color mine later. I've been Добре. dealing with my dog. going in and Добре. out of the room. Okay, so Katharine says that she needs to go and she will color her little dragon a bit later. I will. Що вона розмалює трошки пізніше свого дракончика, їй вже час іти. А можна питання? So next week we will have the ghosties. I can show you how to draw a ghost. Окей. Софія нам Це покаже, клас. як Ні, це малювати роздвоєння, це моє дракончиків. роздвоєння було. Окей. А можна питання? Це Так. якийсь баг був просто, і я роздвоївся. Прошу, Віталіна. Тоді хто буде малювати прямо з такого, то в нього в очах є a small fire. Oh, yeah. So the little cotton has little sparks of fire in his eyes as well. Oh, yeah. He's so sweet, but he's also powerful. Yes. I like the combination. Він дуже милий і дуже сильний. Така комбінація досить цікава. Let me see. Реально серйозно. От виглядить так якось. Наступно. Я щось собі ще купив теж. От такий Ага. чехол на планшет. Окей. Ну, він такий тканевий зроблений, но всередині, це не кожен з тканевий, но всередині кожа. Отака. Я положив свою картку, просто тут є. Ця от оболочка, вона тримає планшетика, вона силіконова. І от ще такий момент, коли я, наприклад, от закриваю, нічого нема. От тут є кнопка виріз, підню, все, включився. Yeah. Отак will- от ставимо.
Cool. So Artem says that he bought a new cover for his tablet, and it is really Ну, от все працює. Ну, yeah, це everything це works. просто чехол-книжка. Просто Yeah, чехол-книжка. that's the cover, like the book cover, but for the tablet. Right. I have similar thing like this. Ah. I have my electronic book in here, and I like that it has this handle. Я люблю свою чехол-книжечку, тому що в нього є ця ручка. I Oh. can just have it like this. That's Можу very його тримати. Mm. And I have put the official visualization of Little Cotton in the chat. Я поклала офіційне look at зображення. Oh, how cute is that? Ось таке воно миле. А може дещо спитати? Так, прошу. В мене є два планшети, та в одного є стілус, а другий є старий. І першого, який старий, в нього звичайний чехол книжка, а в другого теж книжка, тільки там є такий виступ для стілусу. Это типа для iPad. Такі тільки на iPad і на Samsung. Да, у меня Samsung как раз. Зараз я кстати, буду вчити. Окей. Зараз я Артеме, буду вас вчити, як Дякую. обновляти телефони. От Дякую. ми для початку ми його маємо Артеме, розблокати. Одну хвилинку. Я думаю, що ми вже відпустимо Катрін, бо їй вже час іти, добре? So I think Просто that we беремо. can let Katrin go, and Якщо тут Artem є- will show us something about the Якщо phones. тут є Окей? така клавіша Thank обновити you. або на англійському апдейт, нажимаємо. Goodbye. Bye-bye. Bye, Have a Sophia. good one. Бувайте, you got Катрін. to- Bye. Bye. Bye, everybody. Bye, Artem. О, Артем відключився. Окей. Bye. Goodbye. Bye-bye. Бувайте. Щасти. Вам теж, до побачення. До побачення.